Nilikuwa nafulia tu watu hapo kwa kijiji, at least napata chenye watoto watakula. Saa hii Mungu amesaidia kupitia hii course tumepata, na nilifurahia hiyo mafunzo. Tulifunzwa vitu mingi, tulifunzwa about hygiene, vile tunaweza tengeneza nyumba, vile tunaweza linda watoto, na pia tulipata mafunzo ya kupika. Na tukaonyeshwa pia ukipata kazi mahali, you have to know how to bargain. Mtu akikwambia 200, unamwambia 200, hakuna kitu itafanya. Kuna mama aliniachilia, nilikuwa nimepata tu kwake, na alikuwa mama mzuri. Aliniachilia, nilikuwa nakuja saa nyingine kwa mafunzo, hata saa 7 nilikuwa naingia huko. Na ninafanya kazi yangu, naondoka hata kama ni jioni, siku inaingia. Na aka-introduce kwa sister yake. Yeye amenipatia siku 4. Sasa wiki yangu imejaa. Hizi siku 4, first of all, naangalia jikoni vile imekaa. Nafanya usafi kwa jikoni kwanza. After which, nikimaliza kufanya jikoni, kama ni kuwapikia chai na watarashia, wakimaliza na hakikisha vyombo yote ni safi. Naanza kufagia nyumba kwanza na kupepeta. Ushafagia, alafu naanza kumop. Alafu sasa ndio naanza kufua. Lunch time ikifika, na prepare lunch. Washamaliza tena na hakikisha vyombo iko safi. Kama kuna nguo ya kupiga pasi, napiga. Kama hakuna, naanza kupiga sapa. Alafu nikimaliza natoka huko. My name is Jane Wathome, and I serve at Beacon of Hope since it started. I realized that those most affected by HIV and AIDS in Africa and in Kenya were women who didn't have a voice, women who were disadvantaged. And I ended up coming to the slums here in Kware, in Ongatrongai, and met a number of women who were really struggling for existence. I was first in my life confronted with sickness and abject poverty. For me, it was, I want to give my life for this, to make a difference. And one thing led to another. Began to have deeper conversations with the women. What can we do to change these levels of poverty, the disease, the hopelessness? A lot of them said they want to be trained in different skills. And that's how we started now the whole Beacon of Hope. They all wanted to be trained in weaving, so we began with that. They would weave and then would sell those products and then would pay them. And slowly by slowly we started seeing behavior change. We began to see sustainability at the household level. We have health, and then of course education, as well as social economic empowerment. In terms of health, we initially, when we began, was giving the services for free and looking for donations. So we had to think of how do we, because we are empowering people economically, they should be able to pay something for their services. When we talk about now economic empowerment, we say that there are 3 levels of vulnerability. We start with people who are very highly vulnerable. So we have those kind of things that you have been able to do, where you move people now from high levels of vulnerability to moderate, to a point where, they're decent Kenyans, they're earning an income, where they're stable. You don't have to pay all those bills for them. They are good, and they can pay school fees for themselves. So when it comes to the school, we have those parents who are, when they're very, very vulnerable, everything is sponsored. The kids come to school, but then after some time, they also begin to cost share. So that's how we've sort of developed a sustainability model. KCDF believes in building communities. So our work is around building community initiatives so that communities can be the drivers of their own development. And one of the ways we do that is looking at improving community livelihoods. Beacon of Hope has identified a niche in the market, which is housekeepers, or what we call house helps. And so they're working with young women who are looking to be house managers or house helps, and they help them with their communication skills, with their work ethic, around how to be more professional and how to sell themselves better to potential employers. These young women, once they are trained, find that they are able to command a better salary and to have a more professional relationship with their employers. The partnership with KCDF has really, really helped us scale. That's how we've been able to train a lot of women in economically empowered quite a bit of women
we used to sit on the stone. They say they used to sit on the stone, Mama Fua, and they were never sure whether tomorrow they would get another house where they could go and clean. So we identified that as an area of need for them and an area of passion. And through the support of KCDF, we've been able to train. We were meant to train 10, but we're able to optimize on that money, and we've been able to train, I think, 30 so far. And a lot of them now are supporting their own families. We train them to be housekeepers, from Mama Fua to an executive housekeeper. Nilisikia Beacon of Hope through shule. Kulikuwa na project ingine shule hapo. Manager wa shule alijuana na Madam Olivia. Sasa Olivia akikuja shule akasema wako na training na wanataka wamama mwenye anajitolea akuje. Na vile nilijua nakaa kwa mlango nilijitolea. Ndio nilijua hata niende at least nichukue nione nini naendelea huko. Nione kama naweza jisaidia kwa maisha juu nilikuwa nimechoka pia kukaa kwa mlango. Beacon of Hope is lucky enough to have a vocational college in the institution. And so the vocational college developed a curriculum that they borrowed from Kenya Institute of Curriculum Development on home care management. For the years that we've been implementing these projects, the women, we realized that they are all, or if not all of them, involved in casual jobs. And these casual jobs are women who call themselves mama wa kukalia mawe. So they sit in estates, in front of an estate, and they wait for somebody to call them in to do a casual job, which is cleaning, washing of clothes. You're given a heap of clothes, but you're only paid 300 shillings at the end of the day. If you're lucky, 500 shillings. So we realized that since this is the majority of the women that we work with, how about we improve that skill? Home care management came in at the right place. So we've been able to transition about 37 women with the training. Before hii training sikuwa na kazi, nilikuwa tu kwa nyumba. Kulikuwa na mama wenzangu walikuwa wanaongea juu ya hii training, so nikabidi nikuje kusikiza huku. Vile nilikuja huku, ikabidi nipate nafasi hapo. Tulikuwa na home care management, tukasoma food production, child care, tukasoma first aid, tukasoma how to use machine. After hii training, saa hii huwa naitwa na watu na wapikia keki, naitwa watu na wengine wanafanya usafi kwa nyumba na linda watoto. We've trained thousands of those women. A lot of them have gone out and started their own enterprises. We call them our competitors, and we are happy and excited. Throughout Kenya, others have gone out of the country. They sell their products as weavers, as seamstresses. After hii training, maisha imebadilika. Juu mimi siwezi lala njaa. Sijangoja kupewa. Hata mzee anafurahi penye yako. Akikuja, angalau atapata kitu ya kukula. Sitamngoja. Nikiingia kwa jikoni namtairishia kasupu. Akikula anasikia raha, kana ladha, anasikia raha. Najua kumbe hii training imefanya kitu. Watoto wangu wako na afya. Juu najua ni nini hata wanafaa kukula, najua ni kubalance diet kwa watoto wangu. Mimi sikosi kama ni 500 angalau. Hata kama ni 200. Sikosi. Mimi siko mkono tupu tena. Kuhusu Beacon of Hope, mimi nawashukuru kwa sababu wamenisaidia, wamenitoa mbali. Imenisaidia sasa at least sina wasiwasi sana, napata pesa, nalipa nyumba, na hata niko na watoto wako shule. Niliacha masomo kitambo, lakini inaonekana kama mtu alifanya nini, amesoma. Siku ya kutoka ikifika, naambia watoto mimi naenda shule. Watoto walikuwa wananicheka. Majirani pia wanasema, "Ndio tena umerudi shule?" Mimi nasema, "Yes, mimi nimerudi shule, mimi ni mwanafunzi." Nilijifunia sana na nikang'ang'ana mpaka nikamaliza. We did a grand graduation with the Beacon Vocational Training College, when the annual graduation for the college, and these women were part of that graduation. So it was an amazing event for them. But after the graduation, they got certificates. They also got recommendation letters from the college. And Beacon of Hope is a registered TVET institution, so their certification is really, it's something that can sell them out there. Before hii training, tulikuwa tunasikizana na mzee, lakini saa hii tunasikizana, kuna respect, nafanya kazi vizuri, kupika, niko sawa. Nashukuru watu wa Beacon na nashukuru kubadilisha maisha yangu.